సార్ మీ స్పీకర్ మ్యూట్లో ఉందండి. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం. యా, స్టార్ట్ చేయమంటారా? ఆ కోర్స్ కంటెంట్ ఒకసారి చూద్దాం. యా, ఓకే, మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. మన కోర్స్ కంటెంట్ సార్ నాకు ఫస్ట్ థింగ్ యా, షూర్. నేను చెప్తాను సార్. నా సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే నేను ప్లస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్లస్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ డేటా సైన్స్ ట్రైనర్ సార్. నాకు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే బ్లాక్ చైన్ అనే టెక్నాలజీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు నన్ను, మీ దగ్గర బ్లాక్ చైన్ ఉందా అని చెప్పి. ఓకే, కొంతమంది బ్లాక్ చైన్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు. సో దాని ప్రాస్పెక్టివ్లో మిమ్మల్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాను సార్. నాకు అసలు బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటి, దాని డీటెయిల్స్ ఏమీ తెలియదు నాకు క్లియర్గా. హలో. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్, ఈ కోర్స్ కంటెంట్ ఇక్కడ నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను. మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్. అవసరం నిన్న కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? కనబడుతుందండి. తెలుగులో అంటే ఓకే. 2 లాంగ్వేజెస్లో మిక్సప్ చేయండి సార్. తర్వాత ఓకే సార్, డెఫినెట్లీ. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లో స్టూడెంట్స్, ఫారినర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, సార్, మనకి థ్యాంక్ యూ క్లాస్ వెరీ రూమ్ మచ్. కూడా మీరు అవైలబిలిటీ ఉన్నారంటే క్లాస్ రూమ్ వచ్చి మీకు జేఎన్టీయూ నియర్ బై సార్, జేఎన్టీయూ దగ్గరే ఉంటుంది. ఆ, ఓకే. మీ క్లాస్ రూమ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే క్లాస్ రూమ్ కూడా వచ్చి టీచింగ్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. ఓకే సార్, డెఫినెట్లీ. అవును సార్. Yeah, so hello everybody. My name is Praveen. I will be dealing with the blockchain online training classes as well as offline, and I have a complete experience of 7 years in the IT industry. And in that 7 years, it's been completely with security and cryptography. Okay, I've worked with a lot of clients on security basis, that is public and private key cryptography, hashings, and cyber security, Splunk, security management, all this stuff. And in that process only, I just got to know about blockchain, Bitcoin, and the cryptocurrencies. So in this VLR training batch, we'll be looking at the following modules to know more about the blockchain and the Bitcoin industry and the Web 3.0 revolution that's going on. That is the decentralized applications of every kind. Okay, ఓకే సార్. so let me so, I mean, to start off with the basics about what exactly all the blockchain stuff means, we have to start with one word, that is decentralized. Okay, 1 minute. Venkat garu, you just want me to explain the content or want me to take a particular topic, Andy? కంటెంట్ ప్లస్ మనం ఏమేమి టీచ్ చేస్తాము ప్లస్ అంటే అసలు నాకు ఒక చిన్న క్లారిటీ కావాలి సార్. అసలు ఎవరు నేర్చుకోవచ్చండి అసలు? ఫస్ట్ థింగ్ అంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడానికి ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏమన్నా కావాలా? Okay. Okay, sir. Nice question. Okay. Look, as like any other technology, blockchain is just an architecture. Like you have SAP for the business management. It's a business management platform, and you have Hadoop, a data management platform. In similar way, blockchain is a platform for secure transaction mechanism without the involvement of a third party. Of course, when manamu architecture annappudu, there's some sort of hardware and software related thing, and then there's definitely a language. ఓకే. Okay, so in course lo manamu will try to concentrate something on called as solidity. సాలిడ్. Solidity is a new language that we'll be using on the Ethereum blockchain. There are types of blockchain, public and private, whereas Ethereum is a public chain and the most famous public blockchain that is currently in use. Andy. ఓకే. So we'll be trying to delve into the Solidity language completely. ఓకే. Before starting with the Solidity language, what we'll do is we'll try to set up a Ethereum private blockchain and then run the smart contracts. Smart contracts are nothing but protocols, computer protocols that are written on top of the Ethereum virtual machine, and we use Solidity language for the same. In Solidity language, it's something similar to the JavaScript language that we use. We don't need to have complete knowledge of JavaScript, but
any idea about one programming language and a little bit about web development, that will be a big plus to start off with the blockchain. ఓకే. ఎందుకంటే అండి, ఓకే. చెప్పండి సార్. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, మన విఎల్ఆర్ ఇన్ఫోటెక్ ట్రైనింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ అది ఉంటుంది. అవును. ఓకే, రైట్. సో బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి సర్వ్లెట్స్ ఏదో నోట్ చేసో అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఒక యూజర్ ఆథెంటికేషన్ కానీ అవి రన్ చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ కదా. అవును. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఒక సాలిడ్ అంటే ఇథీరియంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు what they say connect with a smart contract, what we use is we use something called as web3js. web3js ఏంటంటే, yeah, web3js, it is the middleman between the front end HTML and the back end contract. Through web3js we'll be accessing the contracts only. That will be looking into at the advanced solidity portion. Okay. In the basic solidity we'll be learning of what exactly is solidity, the data types, the functions, the looping statements, and unlike the other languages, solidity is confined. We'll get to know in details why exactly it is confined. So in the starting steps we'll be learning these things, that is the ethereum private blockchain and smart contracts, and then solidity. Once we complete the solidity course and even the advanced type, as of for a hands-on experience, we'll try to develop a decentralized application, DApp. DApp is nothing but a decentralized application which does not rely on any server mechanism or any third parties to ensure the safety of the transactions. Okay, that is more or less regarding the Ethereum thing that we are going to explore in this course. Apart from that, we'll be looking a bit also into the hyperledger. Let me tell you something. Before getting into hyperledger in Ethereum, there is a concept called as public permissionless and private permission blockchains. These two different blockchains. Public permissionless, that is anyone can join and anyone can do the transactions. But that kind of architecture is not good for an enterprise level application. So that's why people started to develop their own blockchain architectures that would suit the business requirement of an organization, and then all those projects came under one umbrella project by the Linux Foundation, that is the Hyperledger. In that, Hyperledger Fabric is one of the projects that we'll be looking into, one of the framework of the blockchain. Okay, and these are the other projects in the Hyperledger umbrella, that is the Sawtooth, Iroha. India, again, it's not a decentralized blockchain platform completely, but it's something related to sovereign networks that we'll learn more in the the program. Coming to the program, we'll be exploring the Ethereum part completely, because we need to have a connection point where we could understand the completeness of the blockchain applications, the technologies involved in it, and all the related cryptographic functions and stuff. Okay. Yeah, so this is more or less the content that we'll be going to deal in the blockchain. If needed, we can separate the Hyperledger Fabric and put it as a separate course, and we can take it up differently, because in this course we'll be just introducing you to the architecture and how to run the application. Okay. So that's it for my side regarding the content of the training. Andi, Okay. Venkata garu, do you have any other questions? సార్, ఒకటి ఇక్కడ ఈ కంటెంట్ తోటి నేను మీరు ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పిన కంటెంట్ తోటి నేను రెజ్యూమ్ పెట్టుకొని జాబ్స్కి అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా, లేదు ఇంకా ఏమన్నా టెక్నాలజీ సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందా? అంటే అది చెప్తానండి డెఫినెట్లీ. లేదు, టెక్నాలజీ అంటే ఏం లేదండి. ఇట్స్ లైక్ నేను చెప్పాను కదా, వీల్ లెర్న్ సాలిడిటీ. ఓకే, బట్ వీల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకంటే be it Ethereum or Hyperledger, they'll ask for a JavaScript language. Okay. Definitely. So a combination of a web stack developer and Solidity is a booming technology right now. Okay. అంటే నేను అడిగింది రాంగ్ క్వశ్చన్, అంటే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అడిగానండి. అది కాదు, ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నాకు వెబ్ డెవలప్మెంట్ సైట్ ఐడియా ఉంది సార్ నాకు. మీరు ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నేను కంప్లీట్ చేశాను మీ దగ్గర. సో ఈ రెండు పెట్టుకుని నేను రెజ్యూమ్ పెట్టుకుని జాబ్స్కి అప్లై చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా, లేదు అనుకుంటే మీరు ఆఖరణ చూపించారు కదా,
ఇంకా కొన్ని టెక్నాలజీస్ Yes. అవి కూడా నేను నేర్చుకోవాలా? లేదు సార్, ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి మీకు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ హాట్ థింగ్ ఇన్ మార్కెట్. ఓకే. ఇండియాకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ 6 months అయింది. ఓకే. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ ఇథీరియం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకొని ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే. there are a lot of opportunities in Bangalore, Pune. ఓకే. ఓకే సార్. In the spot, it's like నేను 1.5 months బ్యాక్ తీసుకున్నాను సార్ ట్రైనింగ్, మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినట్టు. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 6, 4 are already placed on blockchain only. అది. సో ద మార్కెట్ ఈస్ రియలీ హై, ద డిమాండ్ ఈస్ రియలీ హై. మీకు ఒక వెబ్ ఐ మీన్ మీన్ స్టాక్ అంటాం కదా. అవును, నాకు ఐడియా ఉందండి. ఇఫ్ యు హావ్ లిటిల్ బిట్ స్టాక్ ఉంది సార్. అదే మీరు వెబ్ జేఎస్ చెప్పినప్పుడు అది మీన్స్ జస్ట్ లైక్ రియాక్ట్ జేఎస్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అది. కానీ సార్ ఈ వెబ్ 3 జేఎస్ ఓన్లీ ఇథీరియం కి యూజ్ చేయగలం, ఇంకా వేరే ఏ ప్లాట్ఫామ్ చేయలేము. అది ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ వర్కర్స్ కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది వెబ్ 3 జేఎస్ అంతే కదండి? లేదు సార్, ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అసలు ఏది ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే సార్, yes అర్థమైందండి, నాకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైనాయి. Yeah, so it's like if he has a prior experience in web development or he's really good at Java. Okay, it's either the complete web development or if he's really good at Java, then adding this he'll be on the top of the list of his experienced candidates. ఓకే సార్, మనం అంటే ఇప్పుడు నేను వెబ్ డెవలపర్గా లేకపోతే జావా డెవలపర్గా 4 years నుంచి బ్యాక్ వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. నేను ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఒక 6 months కన్నా ఎక్కువ పెట్టుకోలేను కదా, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చా? 1 year పెట్టుకోవచ్చు సార్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ అంతా ఎట్లా నడుస్తుందంటే 1 year అడిగేసరికి వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ సే దట్ నేను స్టార్ట్ చేసింది అలాగే. ఐ డిడ్ POCs in my company, ఎందుకంటే with my ex company I was with their R&D department. I did not work for any projects. There I did a lot of POCs that gave me the exposure. So what we can do is we can say that yes, from the last 1 year we've been working on this, and for that reason I'll definitely help you out with 2 big POCs that would be enterprise level things where you can put it in the resume. సార్, ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ మనకి ఎంత పడుతుందండి? సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఓన్లీ ఇథీరియం, ఓకే ఓన్లీ ఇథీరియం, ఇట్ వుడ్ బి 6 weekends 3 hours per session. 6 weekends 3 hours per session అంటే 3 weekends సార్, అంటే 6 days. ఓకే అర్థమైందండి. 6 days, సాటర్డే సండే కలుపుకుంటే 6 days, సాటర్డే 3 hours, సండే వీక్ క్లాసెస్కి అవైలబిలిటీ లేదండి? వీక్ క్లాస్ అయితే మార్నింగ్ 7:30 to 8:30. 7:30 to 8:30, మండే టు ఫ్రైడే. అంతే అండి. మండే. అదే సాటర్డే సండే టైమింగ్స్ అయితే సార్ 3 hours per day. అదే టైమింగ్స్ అండి. అది దట్ వుడ్ బి 9:30 to. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఎలాగో రికార్డింగ్ అయిపోతుంది కదా, స్టూడెంట్స్ కూడా అర్థమైపోతుందని అడుగుతున్నాను సార్ అంతే. That is the case. It can be either 8:30 to 11:30 or 9:30 to 12:30. Based on my personal listing, I'll update on that. ఓకే సార్. ఇంకొకటి, యాక్చువల్గా మీరు ఇందాక PPT ఏదో ఓపెన్ చేశారు సార్, నాకు నేను మిమ్మల్ని స్కిప్ చేశాను. ఇదే అండి. ఓకే సార్, నాకు ఒక చిన్న డౌట్, ఇది ఓన్లీ బిట్ కాయిన్ టెక్నాలజీకే యూజ్ అవుతుందండి బ్లాక్ చైన్ అనేది, లేకపోతే దేనికైనా యూజ్ చేయలేదు? అది చిన్న పొరపాటు అందరు అనుకునేది. బిట్ కాయిన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ బిల్ట్ ఆన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. ఓహో, ఓకే సార్, ఓకే. Bitcoin was the first application built on blockchain technology. Okay. So they built it for currency transaction, that is financial purpose only. Okay. అది ఫైనాన్స్ గురించి, కరెన్సీ గురించి అంత పాపులర్ అయింది కాబట్టి people started to use the underlying technologies for different things. Okay. So Bitcoin ఎట్లా అండి, we don't have any bank. నార్మల్గా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే if we are doing any transaction, what we do, నేను వెళ్ళి మీ బ్యాంక్లోకి మనీ వేస్తాను, మీ బ్యాంక్ వాళ్ళు నా దగ్గర చెక్ చేస్తారు. Bitcoin is something that there is no central bank, and without that only trust is established between 2 parties. నేను ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సార్. ఓన్లీ బ్లాక్ చైన్ అనేది బిట్ కాయిన్కే వర్క్ అవుతా ఉంటే, అంటే బిట్ కాయిన్కి సంబంధించిందే బ్లాక్ చైన్ అనే ఇంటెన్షన్ ఉంది నాకు.
చాలా No, no, మంది no, జనాల sir. ఒపీనియన్, మీరు అన్నట్టు జనాల ఒపీనియన్ అదేంటి. బిట్ కాయిన్స్ చూస్తే గవర్నమెంట్ రోజుకి ఒక స్టేట్మెంట్ పంపిస్తుంది, గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Yeah, yeah. It's మరి like వాళ్ళకి కూడా అలాంటప్పుడు క్లారిటీ ఎందుకు ఈ లేదు. బ్లాక్ చైన్ అనేది సో ఎందుకు బిట్ కాయిన్ బ్లాక్ చేసేటప్పుడు అన్న ఇంటెన్షన్ ఒక్కోసారి నా మైండ్ లో వస్తుంది. అలా నన్ను ఒక 10 మంది కూడా అడిగారు నన్ను ఇలాంటి డౌట్. అదే ఒకటే అయిపోయింది సార్, ఏంటంటే బిట్ కాయిన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ దట్ వాస్ బిల్ట్ ఆన్ బ్లాక్ చైన్. ఓకే ఓకే సార్, అర్థమైందండి. మీ సజెషన్ అయితే జావా డెవలపర్ అంటే జావా ఎక్స్పీరియన్స్, జావా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు బిట్ కాయిన్ నేర్చుకున్నట్టయితే, సారీ బ్లాక్ చైన్ నేర్చుకున్నట్టయితే, బ్లాక్ చైన్ సార్, బ్లాక్ చైన్ నేర్చుకున్నట్టయితే మంచి ఉంటుంది. లేదు ఫ్యూచర్ ఉందండి, చాలా బాగుంది. వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుని ఉన్నా కూడా నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది. వెబ్ డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే బ్లాక్ చైన్, ఈ రెండు రాకపోతే కాకపోతే కొద్దిగా టైం ఎక్కువ పడుతుంది మనకి. అంటే మీరు అంతే సార్. మీరు బ్లాక్ చైన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, రైట్ సైడ్ ఏ అమీర్పేట ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళి వెబ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకున్నా, జావా నేర్చుకున్నా, జావా వచ్చేసి నాకు తెలిసి అసలు మీన్ నేర్చుకుంటే మాత్రం ఇట్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అండి. ఒకవేళ ఏమి రానోడు హీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అంటే ఇఫ్ ఈస్ లెర్నింగ్ మీన్ స్టాక్ అండ్ బ్లాక్ చైన్ హీఈస్ లైక్ హాట్ కేక్ రైట్. ఎక్సలెంట్ అండి. మీ స్టాక్ బాగుంటుందా? మన దగ్గర అంటే Yes. నేను మీ స్టాక్ డెవలపర్ అండి, అందుకని అడుగుతున్నాను. ఓకే గ్రేట్, మీన్ స్టాక్ నిజంగా చాలా బాగుందండి. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. ఓకే, ఓకే సార్. when I quit my previous company, I had 6 lakhs package. Okay. అది అనుకోకుండా ఇట్స్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ టు క్విట్ బిఫోర్ ద వెయిటింగ్ పీరియడ్ అండ్ ఐ గాట్ అ జాబ్ విత్ ఇన్ 15 days. ఓకే ఓకే, అండ్ నేను ఇప్పుడు చేసేది ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఎంఎన్సీ, ప్రస్తుతం చేసే ఒక చిన్న కంపెనీ, అండ్ దే డిడ్ంట్ గివ్ మీ మచ్ హైక్, బట్ దిస్ వాస్ ది ఓన్లీ కంపెనీ దట్ ఐ గాట్. అంటే నాకు 15 days వేరే కంపెనీస్ కూడా వచ్చాయండి, కానీ అందరూ పిఓసిసి అడిగారు. దిస్ వాస్ ద ఓన్లీ కంపెనీ విత్ అ లైవ్ ప్రాజెక్ట్, అందుకే జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ నేను ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను సార్? డిసెంబర్లో జాయిన్ అయ్యాను. నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో ప్యాకేజ్ 6.5, ఇక్కడ 7.5 జాయిన్ అయ్యాను. 7.5 ఇట్స్ లైక్ వితౌట్ ఎనీ హైక్ ఆల్మోస్ట్, రైట్? బట్ ఇట్స్ లైక్ దే ఫౌండ్ అవుట్ వాట్ మై క్యాడర్ ఈస్ అండ్ కేపబిలిటీస్. నార్మలీ హైక్ 1 year తర్వాత ఇస్తారు, బట్ from 7.5 they made it to 14 just couple of days back. Just 2 months. So that is the demand for a blockchain person right now. ఓకే సార్. అందుకని ఈ ఎడ్యురేకా కోర్సుల్లో వీటిలో చూస్తుంటే బ్లాక్ చైన్ కోర్సులు 1,20,000, 70,000, 80,000 అలా ఉంటుంది సార్ కోర్సు ఫీజు కూడా. ఇక వాళ్ళకి తెలుసు. నేను యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఎడ్యురేకా కూడా వేస్ట్ అండి. ఇట్స్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ సర్టిఫైడ్ థింగ్స్. I am planning to do a certified education. ఒకసారి చేసిన తర్వాత ఈవెన్ ఐ విల్ పంప్ అప్ మై ప్రైసెస్, ఎందుకంటే సర్టిఫికేషన్ డస్ కౌంట్ అవుట్ యాక్చువల్లీ. సార్ సర్టిఫికేషన్ అది ఫైనల్ క్వశ్చన్, సర్టిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి సార్ దీంట్లో మనం? B9 ల్యాబ్స్ అని ఒకటి ఉంది సార్ వెబ్సైట్, లెట్ మీ షో యూ. ఇదే అండి, దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ పర్సన్ సర్టిఫైడ్ ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ to give certification on blockchain and blockchain related technologies. Problem ఏంటంటే it will cost you 1.5 lakh. Wow. అది మిగతా అందరూ 6,000 కి 5,000 కి ఇస్తున్నారండి, అవన్నీ వేస్ట్ అవి. ఓకే, ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇస్ B9 ల్యాబ్. సార్ మ్యాండేటరీనా సార్ చేయడం అనేది? కాదు కదా? లేదండి, అవసరం లేదు. ఓకే సార్, లెట్ మీ షో యూ. ఇదండి 1,450 euros. యూరో అంటే నియర్లీ $70, $100 ఉన్నట్టుంది కదా సార్. యూరో అంటే తక్కువే అనుకోండి కదా? 81 అండి. 81, 1,18,000. 1,18,000 కష్టం సార్, కానీ చేయగలిగితే మాత్రం మంచి ప్యాకేజ్, చాలా బాగుంటుంది కదా సార్ లైఫ్ అనేది. అదే సార్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు క్లారిటీ వచ్చింది, జనాలకు ఎవరికి దాని గురించి తెలియట్లేదు. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు డూ దాట్. నా సార్ నిజంగా ఈ టెక్నాలజీ మీద నేను ఒక కంప్లీట్గా గ్రిప్, నాకు మీ స్టాక్ గురించి కూడా జీరో అనుకుంటున్నాను. మీ స్టాక్ ప్లస్ దీని మీద నాకు కంప్లీట్గా గ్రిప్ వస్తే ఇప్పుడున్న మన కోర్స్ కంటెంట్ మీద నేను ఎంత టైం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్ నేను కంప్లీట్గా గ్రిప్ తెచ్చుకోవడానికి? అంటే 100% గ్రిప్ అని కాదు, మన ట్రైనింగ్ తర్వాత నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? డెఫినెట్లీ ఆన్లైన్ పిఓసిస్ చేస్తూ ఉండాలి, గిట్ హబ్లో కోడ్ చేసి ఉండాలి.
నాకేంటంటే ఐ హావ్ అ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఐఎమ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ అండ్ డూయింగ్. ఓకే. I have a plus point there. ఓకే. మీరు అంటే just going through the content and trying to write as much as code as possible. ఓకే సార్. నాకు క్లారిటీ వస్తుంది కదా మన ట్రైనింగ్‌లో ఎలాగో. ఓకే Yeah. సార్. నాకేమన్నా ఒక చిన్న పీఓసీని ఒక 2, 3 పీఓసీలని ఏమన్నా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? ఆఖరికి అంటే మన కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత. Ah, definitely, sir. I'll definitely do that. ఓకే. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ గారు. So course లో definitely ఒక POC run చేస్తాను compulsory. ఓకే. Without that, it's not possible to understand it completely. ఓకే. ఓకే సార్. సార్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నేను ఇంకా Sorry. నేర్చుకోగలిగితే ఏది నేర్చుకోవచ్చు Hello? ఈ బ్లాక్ చైన్‌కి అడ్వాన్స్డ్‌గా? Hello. హలో. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. హలో. సార్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను నేర్చుకోవాలంటే అడ్వాన్స్డ్‌గా ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? ప్రస్తుతానికి అయితే దీంట్లో అడ్వాన్స్ అండ్ ఏం లేదు. ఇట్స్ లైక్ ఈదర్ ఇథీరియం అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూఆర్ కంప్లీట్లీ సాటిస్ఫైడ్ దట్ యూఆర్ ఓకే విత్ ఇథీరియం దెన్ యూ కెన్ మూవ్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ హైపర్ లెజర్, ఫ్యాబ్రిక్ ఆర్ హైపర్ లెజర్ సార్ట్ అవుట్. ఓకే సార్. ఓకే. ఇవన్నీ యాక్చువల్‌గా స్టూడెంట్స్ డెమో వినే వాళ్ళకి క్లియర్‌గా క్లారిఫై అవ్వడానికి డెఫినెట్లీ అడుగుతున్నాను సార్. సార్ డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ గెట్ దట్. yes, I understand that completely. ఓకే సార్. సార్ నేను ఇది నేర్చుకుని అంటే మీ ఇన్‌స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు చాలామంది బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్‌లో ఉండగానే ఇప్పుడు ఇదివరకు లాగా లేరు కదండీ. ఇప్పుడే నేర్చేసుకుంటున్నారు ముందే పిల్లలు. సో ఫ్రెషర్‌గా ఏమన్నా అవకాశం ఉందండి? ఫ్రెషర్‌గా ఏమన్నా అవకాశాలు ఉంటాయా? ఫ్రెషర్‌గా ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ అంతే అండి. దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అని చెప్పేసి. రైట్. ఓకే. అవును నిజమే కదండి. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది. ఓకే. if they can build their profile nicely, when I say nicely I mean I'll share them how to store code on GitHub. If they can build their GitHub profile and send it to the companies, ఇట్లా రెడీ ఉన్నారని పే చేయడానికి. రైట్ సార్. క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకే సార్. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను వెంకట్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నాకు క్లియర్గా క్లారిటీ వచ్చిందండి. సో నేను మీకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తానండి. మీరు కూడా చెప్పండి సార్. సాటర్డే సండేస్ టైమింగ్స్ చెప్పండి. అదే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా నాతోటి. నేను ఒక గంటలో అప్డేట్ చేస్తానండి. ఓకే. ఈ లోపల నేను కూడా నా సైడ్ నుంచి ఒక 2-3 ఉండేటట్టు చూసుకుంటాను. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే. హాయ్. థ్యాంక్స్ మీరు ఈ బ్లాక్ చైన్ కోర్స్ కంటెంట్ కావాలనుకుంటే blr-training.in ఓపెన్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ చైన్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అని కనపడుతుంది కదా. అలాగే మనం క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఫ్యాకల్టీ సాటర్డే సండే అవైలబిలిటీలో ఉంటానని చెప్తున్నారు. తర్వాత మీరు ఈ డెమో నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అలాగే ఇంకా మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నట్టయితే గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఈ బ్లాక్ చైన్ అంటే VLR ట్రైనింగ్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. blr-training.in అని చెప్పి VLR ట్రైనింగ్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ గూగుల్ రివ్యూస్ కనపడుతూ ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ ఒక రివ్యూ రాసి పెట్టండి. మీకు అర్థమైన ఈ డెమోని బట్టి మీకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇవ్వండి. అలాగే మీరు ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే మన ఆఫీస్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్లియర్గా కనపడుతుంది. అలాగే నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా 9059868766 ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఫైనల్గా ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు ఒక 3-4 మంత్స్ ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ తీసుకుని ఇంకా అన్ని అదర్ యావిగేషన్స్ అన్ని వదిలేసి ఈ 3-4 మంత్స్ మీకు మీ స్టాక్ మీద కొద్దిగా నాలెడ్జ్ రావడానికి అంటే 1 మంత్ సరిపోతుంది. నాకు తెలిసి అయితే మాత్రం 1.5 మంత్ సరిపోతుంది. ఆ మెయిన్ స్టాక్ ట్రైనింగ్ కూడా మనమే ఇస్తాము. లేదు అమృపేటెడ్ సెట్ అయినా నేర్చుకున్నా ఓకే. అంటే 3-4 మంత్స్ కానీ మీరు హార్డ్ వర్క్ రోజుకి వచ్చి 4-5 గంటలు హార్డ్ వర్క్ చేసుకున్నట్టయితే ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కాబట్టి మీరు చాలా ఫాస్ట్గా జాబ్ని తీసుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టే ఛాన్స్ లేదు. మనం 2 ఏళ్ళ నుంచి బ్లాక్ చైన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. కానీ మీ దగ్గర ఉన్న స్కిల్స్ని మీరే జిట్హబ్లోనో ఎక్కడన్నా పెట్టి లాస్ట్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పింది అదే మీరు వర్కౌట్ చేసి దాన్ని మీరు కంపెనీ రెజ్యూమ్స్లో పెట్టుకుని అంటే కంపెనీ వాళ్ళకి మీరు సెండ్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు రెడీ. మీ దగ్గర స్కిల్ ఉందనుకుంటే ఎంతైనా పే చేయొచ్చు.
చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. తొందరగా జాబ్ కొట్టొచ్చు. కాకపోతే కాన్సంట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ చేయాలి. అంటే రోజుకొచ్చి 5-6 గంటలు మీరు కాన్సంట్రేట్ చేసుకున్నట్టయితే మంచి జాబ్ కొట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.